Great. Good morning, good afternoon, good evening, dear business owners. A very, very warm welcome to yet another session of Businessman 360's live Q&A session. Very happy to address you all here, and good morning, good evening to all our YouTube viewers. We are very happy that you all could join us today this morning. We are waiting for a few more of our participants to join, and we will start quickly. And today, there are no more delays. We are straight away running. Good morning, good afternoon, good evening, dear business owner. Yeah, we are straight away running to the strategies of productivity. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് മിസ്സായി പോകുന്ന ഒരു സെഷൻ ആണ് because of some or the other technical issues we have not been able to complete this session. But at Businessman 360, at SkillQuest, we don't leave anything incomplete, and hence we thought we'll quickly complete the session for you. ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് Q&A സെഷൻ അപ്രണ്ട് ആയിട്ട് പറയാം, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ സെഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും സ്ട്രാറ്റജീസിനെയും കുറിച്ചിട്ട്. ആ സെഷനിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ I request all of you to quickly join. Yes, this session is happening last 2 times. For some reason, we could not conduct this session. One second. I think I have missed. All right. Okay. Okay. So got it. Yes. So last few sessions നമുക്കത് രണ്ട് സെഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ്. But this session we definitely are expecting to complete a lot of things. 100% ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന 40 minutes is all about strategies. There is nothing else. How to be more productive, especially for business owners. Business owners ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചാലഞ്ച് എങ്ങനെ കടക്കാം, ഹൗ ഡു വി അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ്. So here you go. We are quickly, I request all our participants to quickly join, and we are about to start the session. So yes, good to go. Meanwhile, let me see how many of you have joined. Can I see someone who has joined to say a quick hi or a hello, so that the camera, but we have people who are listening to us. Yes, thank you so much. So that is there, and let's start. Up in the topic or the topic of the day. Hi, Shrija, thank you so much for that response. The topic of the day is your productivity strategy. So let me quickly share my screen, and I'm going to dive directly into these strategies, directly into the habit steps and what we need to do. Okay. Yes, here you go, and let me take you. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ഹൗ ഡു ബി സ്റ്റേ ബാക്ക്. സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം എന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും വായിച്ചാലും കിട്ടാവുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. പല ഏരിയയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുമാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. പക്ഷേ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം സ്ട്രാറ്റജി അറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ഈസ് നമ്മൾ ഇത് കുറെ കാലത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഇല്ലേ? ഗോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ് ഓണറും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാര്, ഗോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ് ഓണറും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ലേ? But then what prevents you from all this? എന്താണ് what is stopping you from all this, and what is stopping from achieving the thing that we are not consistent? ഇതുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. So let's quickly come to the 3 Ds of a new habit. ഒരു ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്, കാരണം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സെഷൻ കേട്ട് കഴിയുമ്പം ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റോടെയാണ് ഈ സാധനം കേൾക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ എന്നോട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെന്തായാലും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ്, ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്, ദർ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സെഷൻ, കറക്റ്റ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ the first thing that is very, very important is
ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ടു ചേഞ്ച്. അതായത് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടും കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടും നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ആദ്യം എടുക്കണം. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഹാസ് ടു ബി ദ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് കം ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ഒരു പുഷിലും ഒരു മോട്ടിവേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലെയും ഫോഴ്സിലും വരേണ്ട കാര്യമല്ല. ദിസ് ഹാസ് ടു കം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ 2 ഇസ് യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ. അതായത് ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ 100% ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു ചേഞ്ച്. ഐ കെൻ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ്. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് there will be discipline in following through these principles. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് 100% ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രൈഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡിസിപ്ലിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അതായത് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് പാളിപ്പോയാലും മാറിപ്പോയാലും അത് അതിന് പറയാ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും. I definitely am going to get consistent result at the end. ഏത് സാധനവും, അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഹാബിറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, കോമ്പൗണ്ടിങ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്. ചെറുത് ചെയ്താൽ മതി, പക്ഷെ കുറെ കാലത്തേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it definitely has a lot of impact over a period of time. But determination really calls for it. അപ്പൊ 3 D's ഇതൊരിക്കലും മറക്കണ്ട. Decide that you are going to change. Make sure that every principle that you come across today, അതൊരു വലിയ സംഭവം ആവണം എന്നില്ല, ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് ഡിസിപ്ലിനോടെ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാൻ സീ റിസൾട്ട്സ്. ആൻഡ് നമ്പർ 3 ഇസ് യുവർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഇനി ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ആഗ്രഹം വേണം. വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ. അതായത് ഇമാജിൻ ഇൻ യുവർ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഇഫ് യു ആർ വെരി ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ്, നല്ല രീതിയിൽ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്, ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ, എന്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നോ, അത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ ഡേയ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ബ്രൈറ്റർ. യു ഫീൽ ലോട്ട് മോർ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ, അതായത് നമ്മള് മുറിഞ്ഞു പോയ സെഷൻ, ആ സെഷനിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു എഗ്രീഡ്. ആ സെഷനിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു, ഫുൾ ഡേ ബിസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം, അതായത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ബിസി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, ഫുൾ ടൈം നിങ്ങളുടെ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്, പക്ഷെ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ യു സ്റ്റിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് വലിയ സംഭവം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, വലിയ കാര്യമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഓൺടർപ്രണറിന്റെ ഒരു ശരാശരി ദിവസം മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ്. വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാറില്ല. വേറെ പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ഇങ്ങനെ ഓടി ചാടി അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും. അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും സമയം പോയിപ്പോ. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആസ് വിമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസോടെ പറയാം, നമ്മൾ പറയണം എന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെയും ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ, അല്ലേ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് എടുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അതൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ തന്നെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നീടാവാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നീങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഹിയർ കംസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ബട്ട് ദെൻ ഡു നോട്ട് ഫൊർഗെറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് 3 D's കാര്യം എടുത്തു പറയാനാണെങ്കിൽ, കാരണം എന്തൊരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേയും യു ഷുഡ് ഹാവ് ദി ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് യെസ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് മേക്ക് മൈസെൽഫ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ്. I will follow through every principle that I come across new. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതുമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഫോളോ ത്രൂ ദാറ്റ് വെരി കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി. Now we are going ahead to the 4 steps to productivity. 4 സ്റ്റെപ്സേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ദാറ്റ് ഇസ് ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം സ്കിൽ ക്വസ്റ്റ് എപ്പോഴും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലോ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും ഇവിടെ പറയുന്നതല്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് 100% ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രൈഡ്. If you are ready to listen to me, for all our YouTube viewers and our Zoom users, please type ready in the chat box and we can start from there.
Please type ready in the chat box. Are you ready? Or in the comment box if you're ready. Please go ahead and chat. Thank you so much, Shaji. I see you being a regular. Shija, ready? Hari, ready. All right, great. Thank you, Shaji, for joining us on the YouTube and joining us every week on YouTube. Thank you so much. All right, okay. So let's start. Okay. So 4 steps to productivity. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമല്ല, ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്ലാരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെറ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷെ ആ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ക്ലാരിറ്റി, എന്ത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. The more clearer, 47% of the business owners who are more clearer to know what they want to achieve have achieved much more. അതായത് എനിക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ക്ലാരിറ്റി എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ കിട്ടുക അല്ലേ? ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് ക്ലാരിറ്റി? സംഭവം നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസും അതിന്റെ റണ്ണിങ്ങിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആണ്. പക്ഷേ എന്ത് വേണം എന്നിപ്പോ ചോദിച്ചാൽ, മാഡം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ, നല്ലോണം കച്ചവടം നടക്കണം, അത്രയൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോർ വേഗ് യു ആർ, ദി ലെസർ യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആർ. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേഗമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ വേഗമായിട്ട് വലിയൊരു അംബ്രല്ലയിൽ കൂടെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ലെസർ യുവർ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആർ. കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് വേണം, എനിക്ക് ഇന്നത് വേണം, എനിക്ക് ഈ ഒരു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം, എനിക്കൊരു 100 കസ്റ്റമർ ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 100 കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി അധികത്തിൽ വേണം, എനിക്കൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്നും കൂടിയിട്ട് കേട്ടോ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ ഇൻഡസ്ട്രി, അങ്ങനെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is exactly where you are clear. So to set things right, first thing to be done is attain clarity. Clarity ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സാധനവും മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകില്ല. Now how do you attain clarity? എങ്ങനെയായി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു റൂൾ പറഞ്ഞിട്ടെ. സിമ്പിൾ റൂൾ ടു അറ്റൈൻ ക്ലാരിറ്റി ഇസ് തിങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ. വായുവിൽ ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക. തിങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ, ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ റിട്ടൺ ഫ്രം മീ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട്. ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ടുഡേ, ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓൺ പേപ്പർ ആൻഡ് ആ പേപ്പറിലേക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇനിയും മുതൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 25 ദിവസം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ 25 to 30 days, ഒരു മാസം കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ടീസ് എ 10% ഇൻക്രീസ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഒരു 10% മിനിമം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിയിരിക്കും എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു 25 to 30 days റെഗുലർലി സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓൺ പേപ്പർ. വാട്ട് ഈസ് ടു ബി തോട്ട് ഓൺ പേപ്പർ? എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് പേപ്പറിൽ ബുക്കും പെന്നും ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നു, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ ടെക്നോളജി, ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, ഈ സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് an entrepreneur must spend time to think on paper. പേപ്പറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുക, എന്തും ചിന്തിക്കാം, എങ്ങനെ വേഗം ആക്കണമെങ്കിലും ആക്കാം. അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓൺ പേപ്പർ. എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓൺ പേപ്പർ? ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം, അതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം, എന്താണ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു 7 step പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഒരു 7 step പ്രോസസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ആ 7 step പ്രോസസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ 7 സ്റ്റെപ്പും പക്ഷെ വായുവിൽ കൂടെയോ ചിന്തിച്ചോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് യു ഷുഡ് തിങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ. ദാറ്റ് ഈസ് റൂൾ നമ്പർ 1. സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയിടാം നമ്മുടെ തിങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ. റൈറ്റ് നൗ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ, ഐ ഗിവ് യു എ കൗണ്ട് ഓഫ് 10. പ്ലീസ് ബ്രിങ് ഇൻ എ പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ. ഏത് സെഷനിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം, നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയിട്ട്, ഇത് വായിച്ചുണ്ടാക്കി, ഇത് നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് ഇതിന്റെ പോയി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ദ മോർ യു റൈറ്റ്, ദി ബെറ്റർ യു ഗെറ്റ് ക്ലാരിറ്റി. ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്തായിരിക്കും എന്നായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ പോകേണ്ടത്. ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഹൗ ഡു യു കണക്ട് ടു യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Okay, so that is where we want to work on. All right, thank you.
All right. Appa paper and pen തരാനുള്ള ഒരു gap ആണത്. Please do pick up a paper and pen. I'll give you a count of 5, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much, PKS Computers Eunice, PKS Group Private Limited, for joining us on our YouTube live and making it all the more interesting. All right. Okay. നമുക്ക് next. Appa set your goals. അതിന്റെ 7 steps ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത്. Okay. So, ഈ 7 steps I was taking you through my whiteboard. Yes. ഈ 7 steps എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ thumb rule is always there, that is think on paper. Correct? അതിനുശേഷം 7 steps first step is decide what you want. Simple ആണ്. എന്താ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നാവില്ല, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. ഡിസൈഡ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി വാട്ട് യു വാണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, അത് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദോ ഐ കീപ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഓഫൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ എ പേപ്പർ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല. നമ്മൾ പലവർക്കും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാല് അറിയാൻ വയ്യാത്തതോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതോ ആയിട്ടോ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ. പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാത്തതാണ്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിലെ തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം. സോ ദ മൊമെന്റ് യു ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഡു എവറിഥിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു is where your success starts. So decide what you want, write it on paper. ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. അതായത് എന്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആക്ഷൻ സ്റ്റെപ്സിന്റെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. പ്രശ്നമില്ല. ആ ലിസ്റ്റ് ചിലപ്പം ഇന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലായിരിക്കും, നാളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. നോ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ബട്ട് മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡു ടു അച്ചീവ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. സോ ഡിസൈഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട്, write it on a paper. വളരെ സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ടാസ്ക്. Write it on the paper. Make a list of everything that you are going to do to achieve this. Make a list of everything. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക. Then what you do is ഈ ലിസ്റ്റിനെ further you can break it down. You can break it down to a plan. Break it down into a plan. അതായത് ഏത് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യണം, ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, എപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു ടൈം ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ എപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞു തരും. ഒരു ഫുൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാസ്കിനെ ഒരു പ്ലാൻ ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ ആദ്യം പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് ഏത് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് പിന്നീട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ പേര് എഴുതുക. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. അതെനിക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ, ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയും അത് എപ്പോഴത്തേക്കാണ് തീർക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ലൈൻസ് കൊടുക്കുക. ആ ലിസ്റ്റിനെ ഒരു പ്ലാൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. അതിനെ ഒരു ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ്. And then comes your fifth one. Decide what you want, write it on a paper, make a list, break it down into plan. Very, very important. Take action. Plan ആയി കഴിഞ്ഞു, deadline ആയി കഴിഞ്ഞു, ആൾക്കാരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, then you take actions, right? All right. And finally, you have decide what you want, write it on a paper, make a list, break it down into a plan, take actions. കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ യുവർ ആക്ഷൻസ്. അതായത് എന്ത് ചെയ്തത് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, എവിടെയെങ്കിലും പാളിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യണം. ചെയ്തത് ശരിയായാലും റിവ്യൂ ചെയ്യണം, ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയാലും റിവ്യൂ ചെയ്യണം. റിവ്യൂ ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ ടെൽ യു വൈ. അതിനുശേഷം and the final step is one thing that you have to resolve is take single step at least. Minimum on a single step every day to achieve what you want. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിസൈഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു, അതായത് എനിക്കൊരു ബുക്ക് എഴുതണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ എ പേപ്പർ. വലിയ ആന അക്ഷരത്തില്
publishing a book I want to publish a book in the field of, let's say, parenting. In the field of parenting by the year end, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ വളരെ വൃത്തിയിൽ പേപ്പറിൽ ഇട്ടു. ഇനിയും ആ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വലിയ ടാസ്ക് ആയിട്ട് എഴുതും. അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ആദ്യം ഞാൻ ആ ബുക്കിന്റെ ആശയം എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം. രണ്ടാമത് ഞാൻ ആ ബുക്കിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, എന്തൊക്കെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാവും, അത് തീരുമാനിക്കണം. പിന്നീട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള തുടങ്ങണം. അതിനുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തണം. അത് എനിക്ക് വേണം. മൂന്നാമത് അതിന്റെ പബ്ലിഷർ ആരാന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കണം. അതിനുശേഷം അത് എപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അതിന് ആര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഇത് ഫുൾ, അതായത് എൻഡ് ടു എൻഡ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാ ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ബുക്കിന്റെ ആശയം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് പബ്ലിഷറിനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. സോ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ടു എ പ്ലാൻ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഓരോ ആക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ശരിയായോ തെറ്റായോ അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. ആൻഡ് എവറി ഡേ ഐ വിൽ സ്പെൻഡ് സം ഹാഫ് ആൻ അവർ 45 minutes ടു ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു അച്ചീവ് publishing of my book. ആ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ, 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes, whatever I am spending to achieve this goal, അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വലിയ എഫക്റ്റോ ഇമ്പാക്റ്റോ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല. പക്ഷെ 2025 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബുക്ക് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമ്പം that is when you realize this importance of planning and then doing things. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്ലാനിനനുസരിച്ച് നടന്നോണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒരു കാരണമാക്കി എടുത്തിട്ട് ഡു നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് തിങ്സ്. ഓക്കെ. ഇനി ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിവ്യൂ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ റിവ്യൂ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, ഇവാലുവേറ്റ് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായ സംശയമുണ്ട്. ഐ ഗിവ് യു സിമ്പിൾ കാര്യം. ഓക്കെ. സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഫെയിലിയർന്ന് എല്ലാവരും എടുത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കണം. ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലേൺ ഫ്രോം ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫെയിലിയർന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, സക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു ഗെറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സസ്റ്റെയിൻ സക്സസ്. അതായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അതിനെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കാത്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് മെയ്ഡ് യു സക്സസ്ഫുൾ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് സക്സസ് ആയത്, വാട്ട് വാസ് യുവർ ഫോർമുല? കാരണം നിങ്ങൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആൻഡ് ഹൗ കെൻ യു സസ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ്? അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ സാധനം എങ്ങനെ, ഇത് അത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ദിസ് കെൻ ഹെൽപ്പ് യു ലീഡ് ടു സക്സസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. അതേപോലെ ഫെയിലിയർ, ഇഫ് യു ഗോട്ട് ഫെയിൽഡ് അറ്റ് സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശരിയായില്ല, ഈ പ്രാവശ്യം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, വൈ വൈ യു ഫെയിലിയർ ദർ? മടി പിടിച്ചിട്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണോ, എക്സ്റ്റേണൽ എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചസ് കാരണമാണോ? എനിത്തിങ് കുഡ് ബി പോസിബിൾ, ബട്ട് വാട്ട് മെയ്ഡ് യു നോട്ട് സോ സക്സസ്ഫുൾ? അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവോയ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു ഇവാലുവേറ്റ്. ഇവാലുവേഷൻ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി. അത് സക്സസ് ആണെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റ് മുമ്പോട്ട് വന്നാലും ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിനെ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് മറക്കരുത്. സോ ദീസ് വർ യുവർ 7 steps ടു ഡിസൈഡ്, എന്താ പറയാ, 7 steps ആണ്. ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം. കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് അപ്പ് യുവർ, അതായത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഗോൾ എന്താണോ എങ്ങനെയാണോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. they always say if you put your ladder on the wrong wall, it is easier and faster to go to the wrong place. നമുക്ക് പോവണ്ടാത്ത വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് യാത്ര, നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠതയോടെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അവിടേക്കല്ല എത്തുന്നതെന്നുള്ളത് പിന്നീട് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, വേസ്റ്റ് ഓഫ് എനർജി. ആസ് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് how many of you here, എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, how many of you want 2 hours a day extra? എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അയ്യോ 24 മണിക്കൂറിന് പകരം 26 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയനെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. How many of you here want to have 2 hours extra?
Can I see a me in the chat box? Me in the chat box or comment box. How many of you ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ വേണം എന്നുള്ളത്? ഹരിക്ക് 5 മണിക്കൂർ വേണം. കുറച്ച് അധികമായി. ഇപ്പൊ I can guarantee 2 hours. 2 hours every day extra. എങ്ങനെ വേണ്ട ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ me ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Can I see that me from my YouTube viewers as well? It will take some time. അതിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സമയം. Alright, so I can see a lot of you with the me. പക്ഷെ ഈ me correct ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. This is, see, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും what is important is an everyday plan is very, very important. Plan your day every day. Every day in advance. അന്നല്ല, രാവിലെ അല്ല. അന്ന് രാവിലത്തേക്കല്ല, in advance. Every entrepreneur should definitely have. ഏത് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്താലും എങ്ങനെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്കും പ്ലീസ് പ്ലാൻ യുവർ ഡേ എ ഡേ ബിഫോർ. ഒരു ഈവനിങ് റുട്ടീൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ല നമുക്ക് ആ ഈവനിങ് റുട്ടീൻ വേണ്ടത്. ഒരു ഈവനിങ് പ്ലാനിങ് റുട്ടീൻ, half an hour for your everyday routine. അവിടെ half an hour അത്യാവശ്യമാണ്. It is very, very important. And that is where you are increasing. എങ്ങനെയാണ് ആ 2 hours കിട്ടുക? നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. ഇങ്ങനെ ഒരു 1 week അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 days ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 2 ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് യുവർ second step where you plan your every day. Okay, the first one was to think on paper. Your second rule or your second step is your second strategy that we are coming up is have an evening routine. Plan every day of yours a day before in advance. Okay, നമ്മളൊരു 6P rule ഉണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, ഇതിന് മുമ്പേയും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. We have learned it from our seniors. Our 6P rule is the 6P rule. Proper prior planning prevents poor performance. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി പേര് സെഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒത്തിരി അടുത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചതും. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് വൺ റൂൾ വിച്ച് വിൽ നെവർ ഫെയ്ഡ് അവേ. പഴയ റൂളാണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ നെവർ എവർ ഫെയ്ഡ് അവേ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർ പ്രയർ പ്ലാനിങ് പ്രിവെന്റ്സ് പുവർ പെർഫോമൻസ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ്, ഇതിൽ ബാക്കി എല്ലാ വാക്കുകളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ദ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വേർഡ് ഈസ് പ്രയർ. അല്ലെ, പ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതായത് തലേ ദിവസം ഒരു ഈവനിങ് റുട്ടീൻ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നെസസറി ഫോർ യു ടു പ്ലാൻ യുവർ ഡേ. എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണ്ടേ? അതായത് തുടക്കക്കാർ കുറെ പേരുണ്ടാവും. അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലാനിങ് നടക്കും മാഡം, ചില ദിവസങ്ങൾ നടക്കും, ചില ദിവസം നടക്കില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു തലേ ദിവസം ഒരു സാധനം ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് വിത്ത് ദ ലിസ്റ്റ്. ആൻ ഓൺടർപ്രണർ മസ്റ്റ് വർക്ക് വിത്ത് ദ ലിസ്റ്റ്. അത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, യു ആർ എ ടെക്നോളജി ഫാൻ, യു വോണ്ട് ടു ഹാവ് യുവർ ടെക്നോളജി വിത്ത് യു, you can use your project planning tool or you can use your to-do list, or you can use your calendars to block your time. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്? That is your next. Okay, I'll give you a very very important thing also. നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. There should be different lists for different purposes. ഡിഫറെന്റ് ലിസ്റ്റ്. അവസാനം കുറേ ലിസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആയി പോയതേ, അതിനും വഴി പറഞ്ഞുതരാം, ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ്. The best way that has worked out for me, that has worked out for many of them whom I have advised, ഞാൻ കോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പേഴ്സണലി കോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ്. See, have the first day of your month, first day അല്ലെങ്കിൽ last day of your previous month. അന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറല്ല, ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ 45 minutes എങ്കിലും പ്ലീസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ മേക്കിംഗ് എ മന്ത്ലി ലിസ്റ്റ്. ഇയർലി ഗോൾസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മന്ത്ലി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഈ മാസം തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ടാസ്കിന്റെ ഒരു വലിയൊരു മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ഈ മാസം എന്തൊക്കെ തീർത്തിരിക്കും എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ്. എൻറ്റയർ അല്ലെങ്കിൽ
Overall, if you want to make, you can make a master list of what all do you want to achieve. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദിസ് ഇയർ വാട്ട് എവർ യുവർ ഗോൾ പീരിയഡ് ഇസ്. ഒരു കൊല്ലത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത്, അതായത് ചിന്തിക്കുമ്പം യു ക്യാൻ തിങ്ക് റിയലി long term, but then when you write it out, when you plan it out, please do it for an year. ഒരു master list of what all do you want to accomplish in this year. Make an entire full proof master list can be made. Okay, list down as many things as possible that you want to achieve. If you want to try, for all those who are willing to try, paper and pens ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ please take a clean sheet of paper and write down at least 10 things you want to achieve in this year. I can give you a few minutes to just quickly write down 10 things that you want to achieve in this year. കുറെ പേർക്ക് ഓൾറെഡി ചിന്തിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, പക്ഷെ പിന്നെയും കുറെ പേര് ഇതുവരെയും ചിന്തിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ it is very difficult. So please do think on the master list. That is called the master list. അതിനുശേഷം ആ master list നിന്ന് വെച്ചിട്ട് make a list called monthly list. What will you achieve in this month that can help you achieve your 10 goals? 10 key goals കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ, a monthly list should be there. ആ ഗോൾസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ യു ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി അലൈൻഡ്, യുവർ ആക്ഷൻ ഫോക്കസ്. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാണ്, ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇസ് നോട്ട് എ ബിഗ് മാജിക്. ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ആർ സ്മോൾ ലിറ്റിൽ സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ taking. So there is a master list, there is a monthly list, and you have a weekly list. എല്ലാ ആഴ്ചയും ഉള്ള ലിസ്റ്റ്, and finally you have a daily list. Work with the list. You can keep it, copy paste ചെയ്തിട്ട് മാസ്റ്റർ ലിസ്റ്റ് പകുതി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പഴത്തേക്ക് മന്ത്ലി ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടാനാണ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. If you want to use your laptop, use your technology, you can do that. If you want to keep a master notebook for that, you are a writing person, please do that. But please do what is convenient for you, not because we are telling you. എങ്ങനെയാണോ കൺവീനിയൻസ്, എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം, what is your interest is very, very important, because I always tell, I keep telling and I keep repeating, interest is the only emotion that sustains. You're all here listening to this live because you are interested, not because somebody forced you. Right? So master list, monthly list, weekly list, and daily list. Anyway, once the list is ready, so the first thing that you did was you started thinking on paper. Second thing you did was prior planning, അതായത് advanced planning. നേരത്തെ plan ചെയ്തിട്ട് work with different lists. Many of them have asked me, എന്നോട് personally ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. I manage the family, I manage business. There are organizations that I'm a part of. I've taken up leadership roles in multiple organizations. How do you manage? No big rule. No big magic. I am not an extraordinary person. I am absolutely a common person like you all. Pakshe, the only reason is if you get organized, you definitely have 2 hours extra in a day. So this is your way of getting 2 hours extra a day by working through lists. Listly kuda work ചെയ്തിട്ട് സമയം extra കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേര് മാറ്റിക്കൊള്ളും. അതേപോലെ I can guarantee that you will definitely get extra time in a day, provided you work with the list and use your most productive time. അതായത് ഏതൊരു ആൾക്കും ഏറ്റവും അധികം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില സമയമുണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ടൈം ഫോർ യു. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് 4 o'clock 5 o'clock ആ സമയത്ത് എണീറ്റിട്ട് ഇത് സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം അറിയാണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റാല് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ആൻ ഏർലി റൈസർ, if you are not an early riser, നേരത്തെ എണീക്കുന്ന ഒരാള് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ it is going to be very, very difficult. രാവിലെ എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. But then what is more important, ചില ആൾക്കാർക്ക് രാവിലത്തെ സമയം 4 o'clock is very productive. ആ സമയത്ത് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന് മുമ്പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they feel really good. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് it is morning is okay. But sometimes for some people afternoon timings are very productive. അതായത് 3 o'clock to 5 o'clock. അങ്ങനെ ഒരു belt of timing will definitely be there for you. Which belt of, പക്ഷെ പല സമയത്തും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം എന്തിനൊക്കെയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ചിലപ്പം ദി ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് ഇസ് ബീങ് ഡൺ അറ്റ് ദി മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം.
അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. യുവർ least ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് മൂഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യരുത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ പ്ലീസ് ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നോ വിച്ച് ഇസ് യുവർ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം. എന്തിനാണ് ആ മോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു ഇസ്, see, there's always, you like it or not, in every other aspect, you have an Pareto's rule, that is 80-20 rule that is applicable. Okay. അതായത് ഈ വലിയ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാസ്ക്, വാട്ട് ഇസ് ദി 80-20 റൂൾ? ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ സെവറൽ ഓഫ് അവർ സെഷൻസ്. ഒന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സി, ഇൻ യൂണിവേഴ്സ് യു ക്യാൻ സി 20% of the people have 80% of the money. Yes or no? Look at your business. You might have hundreds of customers, thousands of customers, പക്ഷെ അതിലെ 20% of the customers bring you 80% of the business. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഏറ്റവും അധികം വോള്യൂമിൽ വരുന്നത് ഒരു 20% കസ്റ്റമേഴ്സിന് അടുത്തായിരിക്കും. Yes or no? You might have 10 different tasks in your list. കുറേ വലിയ വലിയ ടാസ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കുറേ ടാസ്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ only 20% of the task is going to be very, very important. They're going to bring you 80% of the productivity. Agree or not? How many of you agree? If you agree, give me an A in the chat box. That 80% of your tasks, 20% of your tasks will bring you 80% of the productivity. Agree or not? How many of you agree? Yes, thank you so much. Thanks a lot for that answers. Okay. All right. So you agree. Appo ini vendadhu endanu vechal ee valiya master list ketti, weekly list ketti, monthly list ketti, ee valiya list na you have to figure out which is the most important 20%. Which is the most important 20%? എന്താണ് ആ most important 20%? For that, I can give you multiple strategies to work out. Full list എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് you can apply ABCDE formula. അതായത് the most important you can give it A. The next one you can give it B, you can give it C, D. Suppose there are most important tasks, but then everything seems to be important. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ ABCDE ഫോർമുല കൊടുക്കുക? പലതും കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു 4-5 ടാസ്ക് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ഗോ ഫോർ A1, A2. അതായത് ലിസ്റ്റ് എഴുതിയതിനു ശേഷം ഈ സൈഡിൽ A1, A2, A3, A4, A5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ ടാസ്ക്. ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പണി നടക്കുള്ളൂ എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. യു ക്യാൻ ഓൾസോ വർക്ക് ഓൺ ഹാപ്ഹസാർഡ് ബേസിസ്. ആ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ എത്രയൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും മതി മാഡം, പക്ഷെ എന്താ അറിയോ, ആ ലാസ്റ്റിൽ ക്ലയന്റ് ആ കൺസൈൻമെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ചൂട് കയറുക. അന്നേരം ചൂട് കയറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർച്ചിന്റെ അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചൂട് കയറും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അത് നടക്കും. കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ പോരെ. എങ്ങനെ നടന്നാൽ എന്താ, കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ പോരെ എന്നല്ല. That is an absolute myth. കുറെ പേര് പറയും, they give an excuse, I work best under pressure. എനിക്ക് പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഡെഡ് ലൈൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഡെഡ് ലൈൻസ് ആർ എ മിത്ത്. ഡെഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന ദിവസം ടാർഗറ്റ് തീർക്കും, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ടാർഗറ്റ് തീർക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദോസ് ഡെഡ് ലൈൻ. ബട്ട് ദെൻ ഡെഡ് ലൈൻസ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെഡ് ലൈനിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ദിവസം മുമ്പേ പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആണെന്നാണ് വിചാരം. അതങ്ങനെയല്ല. It is not like that. Because see, you can look at the results. Maybe if you were advanced, you were planned, you had the proper focus to work on it, things could have been much more creative. Results could have been much more better. The value that you add into doing a work could have been much more better, because today the world is running behind value. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ സമയത്തിന് തീർത്തോ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് is how much value are you adding. How much, see, people are looking into underpricing and overdoing. അതായത് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ ഓവർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഡെലിവറി. Okay, underprice your products and over deliver your services. That's how they are. That's the philosophy with which the world is going today.
concept, the more you will be able to deliver only when you apply and you have enough time. A last minute panic brain, the monkey brain, does not work when it comes to delivering with value. So it's a choice. All right. So ABCD formula and applying 80-20 rule, where you prioritize which are your best and the most important task, which will really make a difference. In the task, തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് ഭയങ്കരമായ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതില് the A category things, A കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ AB കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്, the most important ones is what I mean. Adine, do it in your most productive time and preferably the first thing in the day. Most productive time and the first thing in the day. അതായത് ആദ്യം ചെയ്ത് തീർക്കുക. വലിയ ടാസ്ക്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് മറിച്ച ഫിലോസഫി ഉപയോഗിക്കും. കുറേ ലിസ്റ്റ് എഴുതിയതിനു ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നവർക്കറിയാം, ലിസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടിക്ക് ഇടാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞു പോയി, അത് തീർന്നു പോയി എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ടിക്ക് ഇടാനായിട്ട്, ഇത് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരാനായിട്ട്, ബിക്കോസ് വി ഓൾ വർക്ക്, human beings, we work on this philosophy of accomplishment, correct? അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് ഇടാനും അത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ താല്പര്യം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു താല്പര്യത്തിന് മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്ക് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈമിൽ എണീറ്റ് ഉടനെ ഫസ്റ്റ് തിങ് അതങ്ങ് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ യു സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കീപ്പിംഗ് ദിസ് ഹെവി തിങ്. ഹൗ ഡു യു എന്താ പറയാ, മറ്റേ ഹെവി സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബൈ ദ ടൈം യു ആർ ടയേർഡ്, ബൈ ദ ടൈം യു ആർ എക്സോസ്റ്റഡ്, എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. സോ ഓൾവേസ് ഫിനിഷ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഇതും 80-20 റൂൾ ഉണ്ട്, ABCD ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഇനിയും ഒരു റൂൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലോ ഓഫ് 3 tasks. 3 most important tasks in a day. If you are able to finish, you are accomplished. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഫിക്സ് അപ്പ് ദ 3 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്. ഇനി സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസസ്. Let's say, for example, you have your family, you have your health to be taken care, you have your business to be taken care, you have your എല്ലാത്തിലും what is the rule of 3? Apply the rule of 3. The 3 most important tasks in your business today. Business, if you want to divide, suppose if you are the one who's monitoring different areas of business, most 3 important tasks. Work with the law of 3. See, ഇതില് കുറെ ആൾക്കാർ, കുറെ ഓഡിയൻസ്, പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലും പല താല്പര്യങ്ങളും ഉള്ള ആൾക്കാരായോണ്ടാണ് പല റൂൾസും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിക്ക് അപ്പ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ. വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഏതൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിലും യു കെ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ് ഓൾ ടുഗെദർ. പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കേട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് സംബഡി ആസ്ക്ഡ് യു ഹൗ ഡു യു ഈറ്റ് ആൻ എലിഫന്റ്. ഒരു എലിഫന്റിനെ എങ്ങനെ കഴിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പീസ് ബൈ പീസ്, സ്മോൾ ബൈ സ്മോൾ, 1 by 1 എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക. അതേപോലെ തന്നെയാ ഒരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ടാസ്ക് ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോള്യൂം ടാസ്ക് ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ഇറ്റ് 1 at a time. Plan it, organize it, and then take it 1 by 1 at a time. That's absolutely important. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള strategies on 80-20 rule, ABCD formula. I'll quickly give you a review on how we started. See, one thing is, it is okay to procrastinate. It is okay to keep away things. It is okay to delay things. But then don't let things take your control. അതായത് you should be on control, you should be on top of your things, you should have a control of എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ കൺട്രോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും. സോ ആദ്യത്തെ സെഷൻ, അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വന്ന സെഷൻസിൽ വൈ ഡു വി പ്രോക്രാസ്റ്റിനേറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി സെറ്റ് വാസ് ടു ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി ഓൺ വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്, അല്ലെ, എന്ത് വേണം എന്നുള്ളതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി. ആൻഡ് ദ റൂൾ നമ്പർ 1 that we spoke about was thinking on paper. Do not think otherwise. No matter if you come back to that diary, ആ ഡയറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നാലും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും always think on the paper. There's a 6P rule.
Okay, proper prior planning. That's ഏറ്റവും important ആണ് prior planning. So plan your day in advance. തലേദിവസം having an evening routine is important. One master list, one monthly list, weekly list, daily list. And then divide it into priority. How do we divide into priority? You have 80-20 rule, you have ABCD formula, you have a category, fix up your most productive time and do it in your most productive time. We are not done yet because there are two crucial things I want to tell you upfront. Very, very important. Karnam, these strategies let me ask you, how many of you are going to apply these strategies? Etra pere these strategies apply cheyan ready? How many of you are going to ready to apply and you really want to apply and see yourself change? Can I see a me in the chat box? Me, quickly. All right, you want to apply this. Thank you so much for those answers. All right, we've got few me's in the YouTube as well. Thanks a lot. Thank you. Okay. Now, can I tell you something? Now, the biggest hurdle that we face these days, you like it or not, whether it is kids or us, it is definitely technology which distracts us. Yes, I'll tell you, technology is the worst master and the best servant. It is up to us. You want to make technology your master or you want to make technology your servant. All right. See, technology is for us to get more productive, but then unfortunately what is happening is we are getting distracted because of the technology. I'll tell you, see, there is an urge for all productive people who are extremely communicative. ഭയങ്കര communicative ആണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലയന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ്. വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ക്ലയൻസിന്റെ അത് മാഡം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മാഡം അത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അല്ല, അത് നമുക്ക് ക്ലയന്റുമായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, ക്ലയന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഫോണ് നമുക്ക് എന്തായാലും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു വാട്സാപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ ഒരു ഇമെയിലിനോ ചാടിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് അപ്പൊ ക്ലയന്റ് അപ്പൊ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ പ്രോംപ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കണം. സി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഗുഡ്. You have to have a prompt response. You have to have an immediate response. Client might communicate ചെയ്യണം, ഒക്കെ correct ആണ്. പക്ഷെ there is something which is important. ക്ലയന്റിന്റെ അതായത് ഇമെയിൽ വായിക്കാത്തോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റിന് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ടോ ഒരു ക്ലയന്റിനും ഒരു എമർജൻസിയോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. You must respond at the earliest to the client, but always set expectations for your duration of response. Immediate response ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നിങ്ങളുടെയെങ്കിൽ I feel that task must be delegated. You should have a person who's exclusively there to respond, not the business owner. Right? Similarly for your team also. So point of telling you is always have the way we look at it is അതായത് നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. It is very well explained in a book called Nandan Nilekani's book, the art of it's all about technology. I'll refer that and get back to you for that. Yeah, this is just a slip of mind. Okay. What does the book tell? What that is more important than the name of the book. The book tells you to keep or compartmentalize your time. Either divide your time into 3 different modes, and if possible, divide your gadgets also into those modes. The first mode being the communicator mode, in which you will spend your time to communicate to the world. Let that be your social media, let that be through your WhatsApp or anywhere you want to have client communications. You're communicating with online communication. Keep a time for online communication every day. Then you have some time, so you have your communicate, then you start giving some time for your curate mode or being a curator, where you are reading from the internet. But make sure you have no notifications during your curator mode. None of your notifications are on, no vibrations, no sounds are on, but you're only reading through internet.
You're reading through internet, you're collecting informations from internet, you're working on a project from internet. That is your curator mode. And finally, you have your creator mode, or you spend time to create on internet. Do not use internet at all. When you're creating, when you're thinking something else, when you don't get influenced with all different distractions that come to you in a fraction of seconds. So, മൂന്ന് മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും നിങ്ങളുടെ ഗാഡ്ജറ്റ്സിലും മൂന്ന് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടെങ്കിൽ you can be away from these distractions. So go for a communicator mode, a curator mode, a creator mode. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മോഡായിട്ട് divide ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ your productivity is much, much more higher. So keep away, reduce your screen time, use it for productivity, make technology your servant, and do not let technology master you. So that is very, very important. Technology ഇനിയും honest ആയിട്ട് sincere ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Change is not so easy. മാറ്റണം, കാര്യങ്ങൾ മാറണം, എനിക്ക് എന്താ പറയാ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് സോ ഈസി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യു ത്രൂ എ ഹൈലി അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫേസ് ഇൻ ലൈഫ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ചേഞ്ച് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ്. So accept that when you are going to start changing, the first phase is always a denial. You're going to deny. Inki vanda. I will not do it. Your inner self is going to deny. Oh my God, this is not so easy. I am good with my old self. And then we bring in all different kinds of excuses to be in the state of denial. The next stage, some of you might even get angry because your routine has changed, your things are different. Depends on what are you changing? How big and how grave are you changing? So that's anger. Some of them even get into depression. See, all these stages don't come into everybody. But then when you're changing a habit, when you're trying to get into a routine, when you're trying to bring yourself, mold yourself into something else, this is bound to happen. And after depression, you come back to acceptance. And once you accept, I have no choice but to change, and this is for my good, and I must do it. And that's where you end up into growth from there. So denial, anger, depression, acceptance, and growth. But then if you need to reach there, reach a level of acceptance, you have no choice but to go through the first three phases. So ഇതെന്തിനാ ഇതിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട്, വേണ്ട അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയാറില്ല, പലരും പറയാറുണ്ട് ഫ്രീഡം ഉള്ളവര്, ബാക്കി എല്ലാവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ, ഓ കുറേ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല, ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ മാറുന്നൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദി ട്രെയിനർ ഓർ ദ സ്പീക്കർ ഓർ ദ റൈറ്റർ ഓഫ് ദ ബുക്ക്. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ജനറലി വിത്ത് us as human beings, because we are not so easy to change. It takes time to change and we have to go through a lot of phases. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫേസിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല. But then we are here to change. And the key or the reason behind any success of any training program, any session that you attend, that be a free or a small or a big, does not matter, is the change. So I expect a change from all the viewers who are here. Thank you so much for listening to us. I will wait here for quick 2 minutes for any Q&A. If you have any questions for us, please post it on the chat box or in the comment box, and I'll be happy to take it. Any questions? Zoom users can unmute. YouTube viewers can quickly ask us the questions. I will wait for a count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Thank you so much. 2 and 1. Thanks a lot, and I will see you in the next week with a better topic, with something more useful. Thanks a lot.